By Wing Commander as the co-pilot, Squadron Leader Karan Sharma as the navigator, and JW Premji as the flight engineer, carrying a special team of parachute jump instructors who will carry out a high altitude, low wing maneuver, which is also called as halo. So when you see the halo, you say halo by waving your hands. விங் கமாண்டர் விஜய் திவாரி மற்றும் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் லக்ஷிதா பராஷர் விமானிகளாக உங்கள் முன்னால் அவர்கள் ஹலோ ஜம்ப் செய்ய உள்ளனர். அவர்கள் ஹலோ செய்யும் பொழுது நீங்கள் ஹலோ செய்யலாம் சென்னை. Squadron leader Lakshita Parashar is an AN-32 pilot with over 2,200 hours of flight. Women officers have been operational in various branches and aircraft fleet of the IAF. Few of them are Squadron leader Bhavna Khan, Squadron leader Aviation on Sukhoi 30 MKI, Squadron leader Mohana Singh on Tejas, Squadron leader Shivangi Singh on Rafale, and Flight Lieutenant Bhavya Sudan on MiG-29s. So the specks in the skies have become full-blown parachute. Can you spot them, Chennai? Give them a big round of applause. நீங்கள் பார்த்த சிறு புள்ளிகள் இப்பொழுது அழகான விரிந்த பாராஷூட்டாக மாறி உள்ளது. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்து அவர்களை வரவேற்கலாமா சென்னை? Having deployed the parachutes, the paratroopers will now identify the target to be captured and carry out a precise landing in close proximity to each other. பாராஷூட் ஏவுகணைகள் அனுப்பப்பட்டன. தங்கள் பாராஷூட்டுகளை அனுப்பிய பின்னர் பாராட்ரூப்ஸ் இப்பொழுது கைப்பற்றப்பட வேண்டிய இலக்கை அடையாளம் கண்டு ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கமாக ஒரு துல்லியமான தரையிறக்கத்தை மேற்கொள்வார்கள். While we wait for the troopers to land, allow me to give you an insight to the team's alma mater, the Paratroopers Training School. The members of the team are qualified para-jump instructors of the Paratroopers Training School located in the northern part of India. ட்ரூப்புகள் தரையிறங்கும் வரை அணியின் அல்மா மாட்டர் பாராட்ரூப்பர்ஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கூலை பற்றிய நுண்ணறிவை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இந்த குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஆக்ரா விமானப்படை நிலையத்தில் அமைந்துள்ள பாராட்ரூப்பர்ஸ் பயிற்சி பள்ளியின் பாரா ஜம்ப் பயிற்றுனர்கள் ஆவர். Can you spot the para-jumper coming in for a landing? As he's coming in, moving on towards his target area, please do greet him with a big round of applause. நீங்கள் பார்ப்பது முதல் பாத் ஃபைண்டர்ஸ் இலக்கை நோக்கி வருவதை ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுத்து வெல்கம் செய்யலாமா சென்னை? After landing, they will come out of the parachute harness, secure their weapons, supplies, and regroup once again. பாரா ஜம்ப் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அதாவது பயிற்றுவிப்பாளர்கள் இணைந்து இப்பொழுது அவர்கள் இலக்கை நோக்கி சென்று அதை சுற்றி பாதுகாப்பார்கள். As you can see, the team of para-jump instructors is landing and shortly regroup, and thereafter they shall move towards the target to surround, sanitize and secure it. நீலவண்ண பாராசூட்டுகளில் உங்கள் முன்னால் வருவது பாத் ஃபைண்டர்ஸ் குழு. இவர்கள் இலக்கு பகுதியை நோக்கி வந்து இலக்கு பகுதியை நிலை நடத்துவார்கள். Can you see the B-17 helicopters? Please put together a round of applause.
சினிமாவில் வருவது போல் உங்கள் முன்னால் B-17 V5 ஹெலிகாப்டர். ஒரு பலத்த கைதட்டல் கொடுக்கலாம் சென்னை. அதற்கான பெருமை மற்றும் முன்னேற்ற நோக்கத்துடன் B-17 V5 ஹெலிகாப்டர்கள் நமது அருகில் இதோ நைட் 1 இல் விங் கமாண்டர் நாகேஷ் குமார் மற்றும் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் விங் கமாண்டர் ஜெயஸ்மோகன் ராஜு ஆகியோர் இயக்கி வருகின்றனர். நைட்ஸ் 2 இல் விங் கமாண்டர் முகுல் மகாஜன் மற்றும் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் ஜிம்மி ஆகியோர் இயக்கி வருகின்றனர். While closing in towards the grandstand, the helicopters are also losing height and descending to 200 feet while flying at 185 km per hour. The helicopters have commenced their approach for the induction of the commandos next to the target area. You will now see the aircraft shall become stationary at its location. The state of becoming stationary in the air at a point in space is called hover. காற்றிலே நிலையாக இருப்பதை இப்பொழுது நீங்கள் காணலாம். ஹெலிகாப்டர்ஸ் காற்றிலே நிலையாக நிற்பதை இப்பொழுது நீங்கள் காணலாம். விண்வெளியில் ஒரு புள்ளியியல் காற்றில் நிலையாக இருக்கும் இந்த நிலை மிதவை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது இது ஹவரிங் ஆபரேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நீங்கள்லாம் கடல்லையே ஸ்விம்மிங் போடுறவங்க, நாங்கள்லாம் காத்திலேயே ஹவரிங் போடுறவங்கல்ல. பெரிய கரகோஷம் இந்த வீரர்களுக்காக. Please keep your eyes glued to the helicopters carrying the commandos of 610 Garud flight, who shall now be skillfully slithering into the target area in buddy pairs. தயவு செய்து 610 கருட் ஃபிளைட்டை நோக்கி உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள். இவர்கள் மிகவும் துல்லியமாக ஸ்லிதரிங் ஆபரேஷன் செய்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம். The first buddy pair shall be taking their position to safeguard the helicopter. As the commandos land on the ground, 4 buddy pairs each from left and right flank will move to the set inner cordon and further secure the target area. The remaining 12 commandos shall now move towards the building and tactical formation, out of which 2 buddy pairs will carry out sentry silencing procedure, which involves neutralizing the guards for securing the residence. படை வீரர்கள் தரையில் இறங்கிய பின் இடது மற்றும் வலது பக்கத்திலிருந்து தலா 4 நட்பு ஜோடிகள் உள்வளையத்தை பாதுகாத்து இலக்கு பகுதியை மேலும் பாதுகாக்கும். மீதமுள்ள 12 படை வீரர்கள் இப்பொழுது இலக்கு பகுதியை நோக்கி செல்கிறார்கள். இதில் 2 நட்பு ஜோடிகள் சென்ட்ரி சைலன்சிங் ப்ரொசீஜரை மேற்கொள்வார்கள். இது குடியிருப்பை பாதுகாக்கும் காவலர்களை நடுநிலையாக்குவதை உள்ளடக்கும். So Chennai, you must have seen such kind of scenes in Hollywood movies. But right in front of you are our real heroes who have come to Chennai to give a live demonstration to you all. Here's an opportunity for you all to be part of the mission by infusing Josh in our commandos with your voice. So give me a shout out. I can't hear you, Chennai. Yeah, that's good. இது போன்ற காட்சிகளை
நமது துணிச்சலான கருட் கமாண்டோக்களின் வெற்றியை குறிக்கும் வகையில் ஆகாஷ் கங்கா பேரா ஜம்ப் நிகழ்ச்சியை நடத்த உள்ளது. Can you see our 8 paratroopers approaching from high above the sky towards the target area, symbolizing our victory? Well, last time you infused a lot of josh in our commandos on the ground. This time it is an opportunity for you to clap so loud that it reaches our commandos in the air on my countdown of 3. 3, 2, 1, clap now! சென்னை உங்களின் கரகோஷம் வானம் வரை செல்லட்டும். நான் 1, 2, 3 என்று கவுண்ட் செய்யும் பொழுது உங்கள் அனைவரின் சத்தம் வானம் வரை செல்லட்டும். 2, 3. நமது ஆகாஷ் கங்கா குழுவினர் சென்னையின் வானத்தை அலங்கரிக்கும் வகையில் உங்கள் முன்னால் சிறிது நொடியில் தரையிறங்குவனர். அப்பொழுது அனைவரும் பலத்த கரகோஷத்தை எழுப்பி அவர்களை வரவேற்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Flying the Air Force flag and tricolored parachute is Wing Commander A.K. Yadav with more than 1,800 jumps to his credit. Please give him a huge round of applause with the Air Force flag depicting the motto of the Indian Air Force. மூன்று வண்ண பாராசூட்டில் விமானப்படை கொடியை பறக்க விடுபவர் விங் கமாண்டர் A.K. யாதவ். 1800க்கும் மேற்பட்ட பாராஜம்ப் பெருமை இவரை சேரும். இந்திய விமானப்படையின் குறிக்கோளை சித்தரிக்கும் விமானப்படை கொடிக்கு தயவு செய்து ஒரு பெரிய கரகோஷம் கொடுங்கள். வீரரே, Right above you is Wing Commander A.K. Yadav flying in the tricolored parachute, carrying depicting the motto of the Indian Air Force. Touch the sky with glory. So Chennai, how's the josh? I can't hear you, the josh is missing. How's the josh? Just above the Air Force flag, we have Warrant Officer Anil with more than 900 jumps to his credit, displaying the tricolored parachute. Where's he landing? Next, we have Sergeant Kakal with colorful figures in a tricolored parachute with more than 500 jumps to his credit, and also Warrant Officer Vishal Verma in a tricolored parachute with more than 1,100 jumps to his credit. அடுத்த 500க்கும் மேற்பட்ட ஜம்ப்ஸ்களை செய்த சார்ஜென்ட் காக்கல் மற்றும் வாரண்ட் ஆபீசர் வி வர்மா 3 வண்ண பாராசூட்டுகளில் பறந்து வருகின்றனர். உங்கள் முன்னால் ஒரு பலத்த கைதட்டல் சென்னை. அடுத்து ஜூனியர் வாரண்ட் ஆபீசர் பவன் இந்தோரா சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை பாராசூட்டில் வருவதை காணலாம். இவர் 750க்கும் மேற்பட்ட பாரா ஜம்ப்ஸ் செய்துள்ளார். Next, we have Junior Warrant Officer Pavan Indora displaying the red and white parachute with more than 750 jumps to his credit. Junior Warrant Officer Pavan Indora
ஆகாஷ் கங்காவின் கொடியை எடுத்து வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அவர் தரையிறங்கும் போது அனைவரும் என்னுடன் சொல்லுங்கள், ஜெய் ஹிந்த். ஜெய் ஹிந்த். இது மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் மிகவும் கடுமையான செயலாகும். இந்த அமைப்பு சென்னையின் நீலவானத்தில் stack formation, also known as the trio. Flying the Commander symbolizing the peace, unity and truth. Flying the white canopy is Warrant depicting the abundance, growth and prosperity of the land. Flying the green canopy is Master Warrant Officer C.K. Krishna with more than 1200 jumps to his credit. சாஃப்ரன் வண்ணத்தை பறக்க விடுவது தலைமை தாங்குகிறார். அமைதி, ஒற்றுமை மற்றும் உண்மையின் அடையாளமாக வெள்ளை நிறத்தை பறக்க விடுகிறார் வாரண்ட் ஆபீசர் R.K. திவாரி. நிலத்தின் மிகுதியை, வளர்ச்சியை செழிப்பான சித்தரிக்கும் வகையில் பச்சை நிறத்தை பறக்க விடுவர் வாரண்ட் ஆபீசர் C.K. All eyes on this formation as they dealing right in front of you. Magnitude of your applauses. ஒரு பலத்த கைதட்டல் கொடுக்கலாமா இவர்களுக்காக? எப்படி இருந்தது சென்னை? என்ஜாய் பண்றீங்களா? அப்படியே ஒரு தடவை கொடைய தூக்கி ஓகே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சூப்பர். Ladies and gentlemen, please look on to your left towards the Chennai port. Approaching the beach is the Dwaj formation of 4 Chetak helicopters trooping the national flag of India and the Indian Air Force ensign. This symbolic opening formation that traditionally sets the tone for the show to commence. Chennai, do you feel the surge of national pride in your veins? If yes, please give a big round of applause to the sentinels of the sky approaching towards you.
Rafale shall be performing a high subsonic run and will be flown by Wing Commander Jaspal Singh and Squadron Leader Himanshu Chaudhary of 101 Squadron, also known as the Falcons. என்ற பெயருக்கு பொருத்தமான இந்திய விமானப்படையின் மிக சக்தி வாய்ந்த விமானங்களில் ஒன்றான ரஃபேல் சூப்பர்சானிக் ஓட்டத்தை உங்கள் முன்னால் நடத்தவிருக்கிறது. Blink your eyes as the aircraft approaches from the right. His blazing flares and shortly shall be pulling up to inaugurate the function as an aerial salute. There he goes. What a beauty into the sky. என்னவடி தனிவடி இந்த வரிகளுக்கு இணையான உங்கள் முன்னால் வந்த புயல் என்ற ரஃபால் விமானத்திற்கு ஒரு பலத்த கைதட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? Next in line to your right towards the lighthouse is the Sangam formation, comprising the indigenously built attack helicopter, the light combat helicopter Prachand, in a wing formation. The formation is flown by Group Captain Nayan Shantilal Bhova with Squadron Leader P.N. Reddy. On the left is Wing Commander Mahendra with Squadron Leader Vish, and on the right is Wing Commander Shekhawat with Flying Officer Pradeep of 143 Helicopter Unit, also known as the Dhanush. லைட் ஹவுஸை நோக்கிய வரிசையில் அடுத்ததாக விங் ஃபார்மேஷனில் பிரிட்ஜெட், அதாவது சுயதேசிய போர் விமானம் என்று அழைக்கப்படும் 3 லைட் காம்பேக்ட் ஹெலிகாப்டர்ஸ்களை கொண்ட சங்கம் அமைப்பு இதோ உங்கள் முன்னால். இந்த ஃபார்மேஷனில் வருவது 143 ஹெலிகாப்டர் யூனிட் தனுஷை சேர்ந்த குரூப் கேப்டன் என்.எஸ். பவாவுடன் ஸ்குவாட் லீடர் பி.என். ரெட்டி மற்றும் இடதுபுறம் விங் கமாண்டர் மகேந்திராவுடன் ஸ்குவாட் லீடர் விஷ் மற்றும் வலதுபுறம் விங் கமாண்டர் ஷிகாவத்துடன் ஃப்ளைங் ஆஃபீஸர் பிரதீப் வருகிறார்கள். கரகோஷம் கொடுத்து அவர்களை வரவேறுங்கள் மக்களே. Wing Commander A.K. Singh and Wing Commander H.D. Gala, along with Pilatus PC-7 being led by Wing Commander Meriana, Squadron Leader Joshua. அடுத்தபடியாக சேரன் என்ற பெயருக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இந்திய விமானப்படையின் பழமையான விமானம் டகோட்டா புதிய தலைவரின் பறக்கமாக விளங்கும் பிலாட்டஸ் PC-7 விமானத்துடன் வருவதை நீங்கள் காணலாம். People of Chennai, your uproar and love is in fact to the aircraft and the cockpit pilots, and they have been very helpful to us. Now we may draw your attention to the elegant another hectic aircraft approaching from the lighthouse that is your right. Powered aircraft, legacy flight of the Indian Air Force. The aircraft will be flown by Wing Commander Aviation and Wing Commander M.P.S. Reddy. நண்பர்களே, இதோ பல்லவ சிம்மனும் அபராஜித வர்மனும் ஒன்றாய் உருவெடுத்து வருவது போல் வலதுபுறம் உள்ள அரைக்கம்புடன் சவால் விமானம். The vintage aircraft is making a complete 360-degree turn in front of the audience, spreading its wings in the open sky, looking very foolish and reminding us of the same stream of life that runs through my veins, like a flame, runs through the world and dances into the weakness. There's a place
பார்த்து மயங்கி விடாதீர்கள். 1947 1989 வரை இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் முக்கிய பங்கு வகித்தது. Please put your hands together for a round of applause as the tower runs in straight for an aerial salute. Soaring towards the audience, offering a formal greeting to you all. All umbrellas in the sky, please. உங்கள் அனைவரும் வரவேற்கும் வகையில் உங்கள் முன்னால் ஹார்வர்ட் விமானம் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா சென்னை? Isn't that stunning, Chennai? I know the endless way of Bengal, almost as if one is saluting the other. Howard has a cruising speed of about 360 kilometers per hour and is powered by a 600 bhp engine. சிறகடித்த வானத்தில் பட்டாம்பூச்சி போல் செல்லும் இந்த விமானம் ஹார்வர்ட் விமானம். For waving high at you. So please try and spot the pilot in the cockpit and try to wave back at him. விமானத்திலிருந்து உங்களுக்காக விமானி ஹாய் சொல்கிறாள். உங்கள் கொடைகளை தூக்கி கைகளை தூக்கி In the near future, the heritage flight will be welcoming its own World War II and HT2 respectively, which are loved by aviation enthusiasts all across the world. அன்பை விட சிறந்த அழகு எதுவும் இல்லை. அன்பை விட பெரிய கடவுள் யாரும் இல்லை. கதிரவுடன் சேர்ந்து அன்புடன் காலை வணக்கம் செய்கிறார் நமது ஹார்வர்ட் விமானம். All right, audience, for the one last time, very close up to you, the Howard will be now shortly landing its wings. And a note of thank you to everyone present here today. கண்ணிமை காணொளிகளுக்கு தயாராகுங்கள். உங்கள் முன்னால் ஹார்வர்ட் விமானம் ஒரு பலத்த கைதட்டல் சென்னை. Howard will now be turning right to take position for the last running from 12 o'clock, exiting the show this year. Please put together a big round of applause as the Howard exits the show. Named after the son of science, Dr. APJ Abdul Kalam. After the falling display by the previous generation Raider aircraft, let us now witness the next aircraft, the Hindustan Turbo Trainer, also known as HTT-40, which would soon be inducted into the Indian Air Force. முந்தைய தலைமுறை பயிற்சியாளர் விமானத்தின் அற்புதமான காட்சிக்கு பிறகு அடுத்த தலைமுறை பயிற்சியாளர் விமானமான இந்துஸ்தான் டர்போ ட்ரெயினர் HTT-40 விமானப்படையில் சேர்க்கப்படவிருக்கிறது. From your right is the HTT-40 aircraft for the first time ever in an aerial display. The aircraft is flown by the Avasti brothers, Wing Commander Pratyush Avasti and Group Captain Prabhas Avasti. And here they would like to give you a call from the cockpit. The pilot is now carrying out a wing over to the right to face the audience as he positions himself for a barrel roll to his left.